now welcome the number 6 ranked UFC heavyweight contender in the world, Jairzinho Rozenstruik. Jair, thank you for the time today, sir. Yeah, thank you for having me. How you doing? I'm doing well, thank you. We will take the first question from Gustavo Falden with ESPN Brazil. Hi, Okay, Jairzinho. How's it going? good sir. How you doing? As you know, he said I'm from Brazil, and you're named after a Brazilian legend. What do you know about Jairzinho, the soccer football player? Now these days I know a lot about him. I think 2017 I went to Brazil in Sao Paulo by the museum to know more about him, and yeah, it's awesome. Feels great. I named after him, and yeah. And what can we expect from your fight against Dos Santos? My performance will be phenomenal. Um, I have to set something straight with myself. I feel good. I have a great camp, and I'm gonna go in there and try to get my hands raised again. You have a hard hand. If you barely like go out from get out from the first round, either by knocking out, and your only defeat came in the first round. Can we expect the same against Dos Santos, who is already a heavy hitter himself? 100%. And what can you say about him? You know, where would you think you would be if you beat Dos Santos, a former champion? The Sanders, he does a lot for the sport. Yeah, still a dangerous guy. Beat him, I will be right there. Especially the championship fights happening the same day, and I think Francis is the next guy who's fighting for the title, and we're gonna go from there soon as he got a chance. And yeah, And my last one, since you are named after a Brazilian legend, you're fighting against a Brazilian. What can you say to the Brazilian fans to cheer for you as well? I mean, I trained together with a lot of Brazilians, the American top team, even Phil Brazilian. In my country, I'm surrounded by a lot of Brazilians, so can see it as a local fight. Make the best man win. I want to win, so I go for that. And the only thing they can do is cheer for us. And yeah, tamo junto. Thanks, man. All And we will take our next questions from Augusto Niesgue with Somos MMA. Augusto, please. Oh. Augusto, please go ahead. Your line is unmuted. Okay, we will move on. Our next question will come from Gabriel Gonzalez with Cape Side Press. Hey, Jairzinho. So obviously last year you were on the right side of a lot of great performances. Look, you've had a lot of fights, so when you have a loss like the one you had earlier this year, did it make it easier just as like, hey, you've been the hammer a while, you can bounce back after being the nail? No, of course not. Every loss means something is not good, something is not right. And yeah, as soon as I got that, I get back to the gym, and here I am again, trying to get my hands raised. I mean, that was a quick fight. You guys are both known for throwing so much power. What did you go back and analyze from that fight? I mean, you can analyze a lot of things. If you got caught, you got caught. Everybody can knock somebody out in the. I mean, yeah, you have power. Only thing you have to do is hit accurate and or touch your opponent. So the fight was a short fight. Can't say a lot about it. But here I am now, and looking forward for a win. I don't think enough people outside the MMA bubble realize this, but you are a very big deal back home in Suriname. Can you just talk about what a typical day is like for you when everyone recognizes you at home? No, I mean it's awesome. I'm honored to represent my country to the world. I mean, millions of eyeballs, and go back home. I'm the first fighter of Suriname fighting in the UFC, and everybody know UFC is the biggest platform about fighting in the world, and yeah, that make a lot of sense. So being back home, everybody look up to me and wish me luck, and wish that I win all the fights. So it feels great, feels awesome, and I'm honored. You're fighting one of the legends of the heavyweight division in recent years in Junior Dos Santos. When you have a guy who's had so many of those big fights in his career, what
which ones do you remember and do you look at in terms of preparing and just understanding who you're really ready for when you go out there on Saturday? I mean, it's a fight. As soon as you face someone, I'm not looking in the past. You know, Junior did a lot of things for the sport. I respect him for that, and I respect him as opponent too. But I'm looking forward to what I want to do, where I want to be. He's the man standing in the way. He's the man to take out. Question: who do you have winning in the main event between Stipe and DC? I mean, I don't care. I mean, I like DC, and I hope it's a great match. Thank you. All right. We will take our next question from Mark Schaaf with Talpa Network. Hi Jairzinho, Mark hier namens Veronica Fight. Bedankt voor je tijd. Je staat voor je 12e gevecht binnen UFC. Hoe voel je? Ik voel me goed. Ja, ik ben er klaar voor. Mijn laatste wedstrijd is niet gegaan zoals we hadden gehoopt. Dus het enige wat we hebben gedaan is terug naar de gym gaan en aanscherpen, niet te veel achteruit kijken en proberen gewoon weer een winst aan onze zijde te krijgen. Ja, heb je je mentaal lang moeten herstellen van je eerste verlies? Eigenlijk helemaal niet. Van het moment dat ik uit de octagon stapte, was mijn mindset meteen als ik de persoon die ik wil zijn na deze, dus na dit alles. Ja, moet gek zijn. Ik wil gewoon gaan winnen en ja, ik wil aan niks anders denken. Zo heb ik me ook voorbereid. Ja, en fysiek, ja, een normaal mens blijft liggen, zeg maar. Jij bent het soort van gewend, maar heb je je fysiek lang moeten herstellen van je verlies? Nee, ik probeer niet in het verleden te blijven kijken. De realiteit is, het is gebeurd. Je gaat treuren, heb ik gedaan. Maar ik wil niet daar aan blijven zitten. Dus ja, ik ben gewoon vooruit gaan denken. En het eerste gevecht die ik kreeg was deze. En het is een grote kans. Dus ik zeg er geen nee tegen. Ja, hoe is het voor jou om tegen JDS te vechten? En, ja, bijna een legende. Ja, JDS, hij blijft gevaarlijk. Heel interessant. Hij is een allrounder fighter. Ja, ik ga gewoon sowieso van mijn beste kunnen. Ik heb me goed voorbereid. Ik voel me goed. En ja, ik ben ready. En ik probeer gewoon weer winst aan mijn zijde te hebben. Ja, jullie zitten in hetzelfde team. Hoe goed ken je hem? Ik ken hem niet zo goed. Ik denk dat hij een van de eerste personen was bij de gym toen ik daar aankwam. Om het te verwelkomen. Ik ben blij dat je bij ons team bent gekomen. Ik heb nooit met hem getraind. Ik zie hem bijna elke dag. Meestal als ik klaar met trainen. Als ik eruit ga, komt hij net erin. En ja, dat is alles wat ik van hem, dus wat persoonlijk betreft, ik ken hem niet anders. We hebben nooit samen getraind, niet echt worden uitgewisseld. Hij had je wel voorgesteld om te gaan sparren, toch? Voor deze wedstrijd. Maar dat heb je afgewezen. Waarom? Ja, klopt. Ik voel me oncomfortabel daarmee. Ik denk het is een wedstrijd. Het is geen vriendjespolitiek of weet je. Het is gewoon meteen serieuze pot en ik kijk er serieus naar. Ja, waarom denk je dat hij dat voorstelde aan jou? Is het misschien iets wat hij graag wilde? Ik denk van wel, maar ik zou niet weten waarom hij dat zo graag van me zou willen. Nou, ik weet het niet. Ik denk dat er misschien iets anders erachter zit. Misschien niet negatief. Ik denk dat zoiets zou verkopen bij de UFC, ook buiten de UFC. Twee vechters die zeg maar moeten vechten, die sparen gewoon elke week 1 keer. Ja, het is een grote hype, iets nieuws. Misschien zoiets. Ja, we gaan natuurlijk s'nachts allemaal naar je kijken. Wat voor gevecht wordt dit? Dit gevecht wordt, ik denk, ik ben scherp. Ik ga meteen van mijn beste kant uit. Ik ga niet wachten. Ja, ik ga gewoon meteen vooruit. Ja, hoe kijk je naar het main event van de avond? 2 zwaargewichten ook. Ja, de kampioenswedstrijd. Ik ben blij dat het uiteindelijk plaatsvindt. Wordt geweldig. Maakt eigenlijk voor mij niet uit wie gaat winnen. Het gaat meer om dat het plaatsvindt en dat wij dan gewoon zeg maar, naar de toekomst kunnen kijken.
En ja, DC, ik vind zijn wrestling leuk. Ik vind hem een geweldig persoon. Ook hij zichzelf representeert. Met het vechten, buiten het vechten. Ja, dat vind ik aan de overzijde. Ja, waar sta jij nu in de rij? Want waarschijnlijk gaat Francis tegen de winnaar vechten als DC doorgaat. Waar sta jij? Hopelijk sta ik heel dichtbij. En ik denk dat er nog een paar jongens zijn die nog even een potje willen draaien. En ik hoop als die wedstrijd plaatsvindt, dat ik dan ook op die kaart sta. Ja. Laatste vraag. Je vecht tegen een Braziliaan. Je heet Jairzinho. Dat is een Braziliaanse naam, toch? Ja, klopt. Ben je vernoemd naar een Braziliaan? Ja, klopt. Ik ben vernoemd naar de legendarische speler Jairzinho. En mijn ouders die volgden vroeger heel veel voetbal. En Brazil was destijds de grootste kampioen, het grootste land in het voetbalgebeuren. En ik werd vernoemd naar de legendarische speler Jairzinho. Geweldig. Hey, Jairzinho, ik wens je namens eigenlijk alle Nederlandse fans heel veel succes. We gaan voor je juichen, hoop ik. En we staan in ieder geval achter je en heel veel succes straks. Dankjewel. Tot de volgende keer. Thanks. And we will take our next questions from Adrian Gallardo with Vavel, Argentina. Hello, Jairzinho. How do you prepare? Pardon, sorry. How did you prepare for this fight? I have a good preparation. I feel good about it. So, yeah. What are you thinking about Junior Dos Santos, your rival? It's a former champion. What do you think about him? I think Junior Dos Santos, he's been a great champion. Still a dangerous guy. For me, I'm looking for a win. I need it. I have something to set straight with myself. And yeah, I'm just gonna go in there and do what I do best. Okay, what are you thinking about fight in the smaller cage? Fighting in a smaller cage. I don't have too much to think about. It's gonna be my first time, and yeah, it's gonna be my first time in a smaller cage. So we're gonna see after this. Okay, and the last question, are you motivated for this fight after the loss with Ngannou? Of course, I'm motivated. That's why I'm here, sir. Okay, thank you, Jairzinho, and good luck. Thank you. Bye. And we will take our next questions from Jose Ignacio Cruz. Hi, Jairzinho. Nice talking to you. It's a pleasure. I was wondering about the experiences against former champions like Andrei Arlovsky, fight with, excuse me. Sorry, Over. Jose, your microphone cut out a little bit. Can you repeat that, please? Can you hear me right now? Yeah. Yes, of course. I'm so sorry. I was just wondering about the experiences against former champions such as Andrei Arlovsky and Alistair Overeem. How do you feel about that experience, and what do you carry from those experiences? What are the lessons that you get from that? I mean, it feels great for every victory. My experience was most with the fight of Leicester. I've been there in the octagon for 5 rounds, almost 25 minutes, and that's my longest time I've been in the octagon. Yeah, it's a lot of experience. Can't name all of it, but it feels good, and it feels better that you're still in the fight. I see. About your preparation, how does all this COVID situation affected your training camp? Can you elaborate on that? No, at first it was difficult because I was traveling from my home country back to the States, and then we got stuck in the Netherlands, me and my coach, and we called the UFC, and they fixed us a waiver. And first, I have to come, and because my coach couldn't come because he didn't have a work permit yet. And then my management, first on management, and the UFC put work into it, and they got it fixed. He just got here the last 2 weeks of the fight, and now, yeah, everything is perfect. I feel good, and yeah. Final question, sir. How do you feel about your matchup against Junior Dos Santos?
Do you think it's going to be a rock'em sock'em kind of fight, or you're going to take a more wary approach? What's your feeling about that? My feeling about this, I mean, it's a fight. Junior's still a dangerous guy. Good. I train good. I have a good camp. I feel good. I feel great. I'm looking for a victory. I'm just gonna go in there and show my best side, get my hands raised again. That's great to hear, sir. Best of luck on your fight. Thank you so Thank much. you, sir. Nice day. Thank you so much, Jair. That's actually all the time we had for you, sir. All right. Have a nice day. Hey guys, this is Praveen the Boss. Thanks for watching our video. Click on the subscribe button to catch all the latest videos from MMA India Show and MMAindia.com. Thanks. Cheers.